Hello. I hope ko meze neza, nanjye meze neza cyane, kandi nizere ko muri kwibuka gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Smart Class TV no gukanda kuri notification kugira ngo mujye mubona video buri gihe uko tuyishyizeho. Ikindi kandi ndabinginze rwose mwibuke gukora share ku nshuti zanyu kugira ngo nazo zizabashe kwatendinga class. Uyu munsi rero tugiye kwiga gutangira class nshyashya. Turatangira na volume ya mbere kuri class yacu nshyashya ya design computer hardware architecture. Computer hardware architecture, iyi module izaba ifite ibice bitatu cyangwa se learning outcome eshatu. Ya mbere ni prepare design environment, ya kabiri design computer hardware environment. Learning outcome 3 is to produce computer hardware architecture. Mu magambo make, prepare designing environment ni uburyo bwo kuorganiza ahantu ugiye gukorera igikorwa cya designing computer. Nuvuga ngo kuhatunganya no kumenya ugasetinga ibikoresho bizakenerwa, ama software uzakenera, computer niba hari uzakenera nayo ukabishyira hafi. Learning outcome ya kabiri ni overview. Nuvuga ngo yo ni ugutangira gushyira mu bikorwa bya bintu wari ugiye gukora designing computer hardware. Nuvuga ngo wari umaze gupreparinga, none ugiye gutangira igikorwa nyirizina ukadesigninga computer modules. Computer ifite module nyinshi zitandukanye, noneho gutangira step by step ugakora iya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Noneho iya learning outcome 3 noneho guproducinga computer hardware architecture. Noneho gukora computer hardware generally ukayikora ukayirangiza. In the beginning tujya gutangirana na learning outcome ya mbere, prepare design environment. They have more topics. Today we are going to start with the topic number 1, which is called the analyzed computer architecture. Computer hardware architecture refer to the design and architecture of the physical component of computer system and how they work together. Nuvuga ngo ifatwa nko gukora igishushanyo mbonera, cyangwa se structure ni nka since nabivuga gute, structure of the physical component ni igishushanyo mbonera cy'ibice bifatika bya computer system n'uburyo bikorera hamwe. Analyze the hardware architecture means study how the components of the computer are organized and how they communicate to perform the task. None bakavuga ngo analyzing hardware architecture ngo bivuze study, kwiga uburyo ibice bya computer ibice bya computer biri organized, byashyizwe hamwe, n'uburyo bicommunicate, n'uburyo bihanahana amakuru kugira ngo bibashe gukora akazi byateguriwe gukorwa. So as the introduction to the computer hardware is the physical part of the computer system that you can see and touch. Nuvuga ngo introduction ya computer hardware, nko tusa naho turi gukora introduction. Computer hardware ngo ni ibice bya computer ushobora kubona ndetse ukaba wanabikoraho. Those parts work together to process data, store information and learn program. Nuvuga ngo ibyo bice byose bya computer bikorera hamwe kugira ngo biprocessing data, bitunganye amakuru, biyabike ndetse binayarunning. Running zimwe muri program. Urugero batanze harimo keyboard, monitor, CPU, hard disk, RAM and the memory. Then the components of the computer hardware. Noneho ibice bigize computer cyangwa se ibikoresho bimwe bigize computer. Nuvuga ngo the components tugira, the computer system have several important hardware components. One is the central processing unit or CPU, as known as the brain of the computer. Noneho nuvuga ngo computer bavuze ko hano ifite ibice byinshi bitandukanye by'ingenzi. Icyambere nicyo bita central processing unit, ikabizwi nk'ubwonko bwa computer. It execute instruction
and process the data and control all operation of the computer. Ni ukuvuga ngo itanga amategeko, igatunganya amakuru, ndetse ikanakontorora akazi kose computer iba iri gukora. And then we have second part, component which is called the memory, used to store data and programmed. Is the memory yo ifashishwa, ikoreshwa mu kubika amakuru ndetse na programme zimwe na zimwe za computer. Tugiramo ubwoko bubiri, the types of the memory. We have RAM, random access memory, is the temporary memory used while the computer is learning. LOM, read-only memory, is the permanent memory that store important system in instruction. Avango RAM ni temporary memory, ni memory y'igihe ibika, temporary ni nka memory y'igihe gito ibika amakuru igihe computer iri gukora. Noneho random access cyangwa read-only memory ni permanent memory, ni memory ibika amakuru ihoraho, ibika amakuru y'ingenzi ndetse na instruction z'ingenzi za computer, ikabibika mu buryo buri permanent. Tukagira igice cya gatatu aricyo bita input device, is a device used to enter data into the computer. Ni device zikoreshwa mu kwinjiza amakuru muri computer. Urugero batanze ni keyboard, mouse, scanner na microphone ndetse n'izindi. Igice cya gatatu, the component 3 is output device, is a device used to display the result from the computer. For example, monitor, printer and speaker. Vango output device ngo ni device zigaragaza, zidisplayinga cyangwa se zigaragaza umusaruro w'ibyo computer iri gukora. Urugero bavuze monitor, screen kugira ngo igaragaze amashusho, printer izigaragaza amakuru ku mpapuro, ndetse na speaker igaragaza result mu majwi. And then tukagira iyo bita storage device. Storage device used for long-term storage of data. Ngo storage device yo ikoreshwa mu kubika amakuru igihe kirekire cyangwa se information mu gihe kirekire. Urugero bavuze hard disk, bavuga SSD, bavuga USB flash driver and memory card. And then we have after that the component of the computer we have hierarchy levels of the computer. Hierarchy levels computer refer to the different layers used to organize and understanding how computer system work, from the lowest physical component to highest user program. Each level will build on the one below it and hide its complex. Hano nkuko bari bamaze kuvuga, ifatwa nk'inzego zitandukanye zikoreshwa mu gushyira hamwe ndetse no gusobanukirwa uburyo computer system ikoramo. Duturutse kuri lowest physical component, duturutse ku gice cyoroshye cyane cya physical kibifatika bya component, kugeza ku rwego rw'uko tugera kuri highest, ku rwego ruhanitse rw'abayuza ba program. Ngo each level build on the one below it and hide its complex. Nuvuga ngo buri cyiciro, buri level iba yubakiyemo imbere mwiyibanjirije kugira ngo ibashe guhidinga, kugira ngo ibashe guhisha ubukomere bwayo. Next is typically hierarchy level including device level. Tugira iyo bita device level, its lowest level of the computer system containing electronic components such as transistor and the circuit. Nuvuga ngo yo iyi ni level ya mbere, niyo bita iciriritse cyangwa level yo hasi iba ya computer ibi holdinze, ibigizwe n'amatransistor ndetse n'andi masaketi atandukanye. Level ya kabiri, those components from the basic building block of the computer. Nuvuga ngo yo ni basic component, ni basic component ziba ziri building, ziba zubatse block of the computer, ibice bimwe na bimwe bigize bya computer. Iya kabiri ni digital logic level. Is this level as logic gate and or not. Logic gate perform basic operation on binary data 0 and 1.
they create digital circuit like adder and multiplexers. Nuvuga ngo izi logic gate nizo zikora as binary data nka 0 and 1, ziga creating a digital circuit, zikora icyo bita ama digital circuit like adder and multiplexer. Adder ni uguteranya cyangwa gukora ama subscription ndetse n'ibindi, gukora za multiplexing kugira ngo bizabashe gutanga amakuru ari related n'ayo computer ikenera. Hakazamo micro architecture level, describe the internal design of the CPU including the components such as ALU, alternating logic unit, register and control unit. Nuvuga ngo micro architecture level isobanura internal design of the CPU, igaragaza mimbere ha CPU uburyo haba hameze, urugero ikagaragaza ndetse ikagaragaza n'ibigize iyo component zayo, harimo arithmetic logic unit, hakazamo ama register and na control unit. Then level ya kane ni instruction set architecture. Ni instruction set architecture. Define the set of instruction that the CPU can understanding and execute. Nuvuga ngo isobanura ama instruction CPU understanding ndetse ikana executing. Urugero harimo gu add, subtract ndetse na move data, ni uguteranya, gukuramo ndetse no gukuraho ama datas no gukuramo. And then operating system level. Operating system is the operating system manage hardware resource and it allow the program to interact with the hardware. Nuvuga ngo operating system imanaginga amakuru yose aturutse kuri hardware ndetse ikanarowinga program kuba zabasha gucommunicating, kuba zabasha gukorana na hardware. Urugero harimo Windows and Linux, that kind of level of operating system. Then tukagira izo bita application level, is the highest level of the higher range including the program used by the user. Ni level yo hejuru ya higher range including a program ishyira ibifitemo ama program akoreshwa cyane n'aba users. Urugero hari window processors, web browser and gaming. After that, we have another the topic which is called abstraction layers. Abstraction layers computer hardware are level that hide the complex detail of the hardware and present simpler interface to user and programmer. Each layer communicate with the layer below it and make the computer system easy to use and understanding. Nuvuga ngo abstract layer ni level sibyo of the computer hardware, ni level zihisha gukomera cyane kwa hardware ndetse zigapresentinga simple, zikagaragaza interface yorohera abayuza ndetse n'abaprograma mu buryo bwo kubasha gucommunicatingana n'izo layers ziri hejuru kugira ngo bibashe korohereza gukoresha computer ndetse no understanding imikorere yayo. Izo nizo bita abstract layer. Iya mbere, main abstract layer of the computer harimo hardware layers, is the lowest layer containing the physical component of the computer, CPU, RAM, hard disk and the keyboard monitors. That is the hardware layers. Ni zile layers tubona CPU yuzuye, tukabona RAM yuzuye, tukabona hard disk iraho yuzuye, tukabona keyboard iri yuzuye, tukabona na monitor yuzuye, ariko ntago tuba tuzi ngo hardware internal hardware how it is. And then tukagira iyo bita firmware layer, is the software that controls and manage hardware at low level. Nuvuga ngo firmware nayo ni imwe muri software zicontrollinga ndetse zikanamanaginga low level hardwares. It start the computer and check the hardware component. Nuvuga ngo starting a component the computer ndetse ikanacheckinga hardware component. Urugero batanze ni BIOS, basic input and output system. And then tukagira ya gatatu
The operating system layer is the operating system manage the hardware and software resource. Vuga iyo operating system layer yo no operating system imanaging hardware ndetse na software resource, imanaging amakuru yose yatanzwe na hardware ndetse na yatanzwe na software. It provide the platform for learning program, ndetse iganatanga aho ushobora gukura ama program ushobora gukoresha muri iyo computer yawe. Urugero batanze ni Windows, batanga Linux ndetse na Mac OS. Then our application layer is the highest layer used direct by the user. Ni highest layer, ni layer yo ku rwego rwo hejuru ikoreshwa direct n'aba user. It contain the program that perform a specific task. Nuvuga izo layers ibi contains icyo bita ama specific task umuntu aba akeneye gukoresha. Urugero bavuze Microsoft Word ni layer, urumva ni imwe na kind of the program that you can find in the application layers, web browser and gaming. And then next we have the topic number 2, which can help us to describe the computer hardware architecture. What is the computer hardware architecture? Computer hardware architecture describe the structure, design, and organization of the physical component of the computer system and how those components interact to perform the computing task. Nuvuga ngo bivuga ni kusobanura in deep structure, igishushanyo structure, design cyangwa se igishushanyo mbonera, organization, uburyo zorganiza ibice bifatika bya computer system n'uburyo bibasha guhuriza hamwe kugira ngo bikore task za computer. It's explain how CPU, memory, input output device and storage are connected and communicate with each other to process data and execute instruction. Nuvuga ngo isobanura uburyo computer, memory, input output device, storage ziri connecte, zihuje, zikorana cyangwa se zihana amakuru kugira ngo zibashe gukora processing, zibashe gukora amakuru ndetse no gushyira mu bikorwa no gutanga ama instruction cyangwa se gutunganya ama instruction runaka ibyo zigomba gukora. As definition, computer hardware architecture is the alignment and interaction of the physical part of the computer system that work together to process information. N'uburyo barayininga cyangwa bahuriza hamwe ndetse bagakora interaction, bagahuza, barenjinga, bashyira ku murongo, barangiza bagahuza ibice bimwe na bimwe bifatika bya computer kugira ngo bikorere hamwe mu gutunganya amakuru. And then what kind of that part? Component of the computer hardware architecture tusangamo central processing unit as the brain of the computer executing instruction and process data. Ni ubwonko bwa computer bu executing producing instruction ndetse bukana processing data. Tukagiramo memory, storage data, instruction, harimo RAM ikora as temporary memory, harimo RAM ikora as permanent. Tukagiramo input device used to enter data into the computer. Tukagira output used to display the result from the computer, and the storage device used for long-term storage data. As we have seen, the computer hardware, it comes back as the component of the hardware architecture. After that one component of the hardware, we have types of computer hardware architecture. We have van nominal architecture, used one memory for both data and instruction. Nuvuga ngo nominal ikoreshwa, it's a computer hardware architecture ikoreshwa memory imwe kumare data, mu kubika muri data zisanzwe kuma information ndetse na instruction cyangwa se amategeko iha computer. Instruction are executed, iziba ziri executed
sequentially zikajya ziba executed sequentially. Tukagira Harvard architect use separate memory for data and the instruction, allow fast processing. Nuvuga ngo iyi ngiyi yo bita Harvard allowing fast processing, ikora mu buryo bwihuse kubera ko ibida combininga ibintu byinshi. As the block diagram you have here, program and data and memory on one package. We have a CPU and the bus, that is the van nominal, and then we have Harvard architecture as a separate program. We have memory, own memory, and then data has own memory. These are connected to the CPU, and then they have the command bus. And then next, after the types of computer hardware architecture, we have levels of computer hardware architecture. We have device level, as we have seen before, transistor and electronic circuit, which combining all transistors and other electronic circuits. We have a digital logic level, logic data like and, or, and not is that the kind of the logic gate which can create binary. As you remember, the computer, it's reading the digital as 0 and 1. And the micro architecture level, internal CPU design, how the CPU is designed internally. And you have instruction set architecture. Instruction, the CPU understanding is that command or command that computer can understanding. And you have operating system level, OS managed hardware resource, how the hardware resources are managed by operating system. And then we have highest level, which is called the application user program like browser and web word processor. Last that we have simple block diagram of the computer hardware. We have the input part as input device, keyboard, mouse, scanner. We have the output device, monitor, printer, speaker, and we have also memories, RAM and ROM. And then we have a brain of our computer, which is called the central processing unit, which is connected to serial bus, or which is holding a storage device and storage device also, monitor, printer, and the USB flash. And we have also storage device, hard disk, SSD, and the USB flash disk. That's storage. Why they coming as the printer or the monitor and the flash disk, flash drive is coming back as memory? It's because as storage device, because that monitor can also store the data from the computer. So thank you, and I appreciate how those who make subscription. Nukuri ndabashimira abantu mwamaze gukora subscribe, ndabinginze kandi mwongere mukoreshe na bagenzi banyu babashe gukora subscribe, babashe gukurikirana amasomo yacu, kandi mujye mwibuka gukanda kuri notification kugira ngo mubashe kubona izindi video mbanashyizeho. Thank you, see you soon.